Morning friends, now we are going to see the problems based on cubes, cuts and pieces. Mainly the cube has three-dimensional figure. Mainly cube is a three-dimensional figure. Here we see it is a representation of cube. For cube there is a length and breadth and also height. This is called as height. See here, length, breadth and height. The dimensions are mainly named as length into breadth into height. Mainly one is length, one is breadth and another one is height. డైమెన్షన్స్కి త్రీ టైప్స్ ఉంటాయి. ఏంటిదంటే ఫస్ట్ లెంత్ ఉంటుంది, బ్రెత్ ఉంటుంది, తర్వాత హైట్ ఉంటుంది. ఇప్పుడు ఒక డైమెన్షన్ని రెండు భాగాలుగా విభజిస్తే, అంటే ఒక ఒక కత్తితో కట్ చేస్తే, ఏదైనా ఒక వస్తువుని మనం కత్తితో కట్ చేస్తే అది రెండు భాగాలు అవుతుంది. అదే దీనికి కూడా చెప్తాను. వన్ కట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2 పీసెస్. ఇఫ్ యూ వాంట్ ఎన్ కట్స్, అంటే ఇప్పుడు మనకి ఎన్ కట్స్ కావాలంటే ఇప్పుడు n+1 పీసెస్ లెక్క రాసుకోవాలి. ఇక్కడ మనకి కట్స్ ఇవ్వలేదు, ఎందుకంటే డైరెక్ట్గా పీసెస్ అని ఇచ్చేసాడు. మరి ఇప్పుడు పీసెస్తోని మనం కట్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలంటే దానికి ఫార్ములా ఏంటిదంటే p-1 కట్స్. హియర్ డైరెక్ట్లీ గివెన్ పీసెస్ బట్ దే ఆర్ నాట్ గివెన్ కట్స్. ఇన్ దట్ కేస్ వీ హ్యావ్ టు గో విత్ p-1 కట్స్. నౌ హియర్ సి వీ హ్యావ్ L number of cuts along length. That means L+1 pieces. You have B number of cuts along breadth. That is B+1 pieces. H number of cuts along height. That is H+1 pieces. That means here H+1 pieces. Mainly you have no formula of a cube. Length into breadth into height. Their total number of pieces is equal to L+1. It cuts along one dimension means L+1. Again here it cuts along one dimension, it's B+1. Again here it cuts along one dimension, H+1. For every one dimension it cuts along length, breadth and height. That means L+1 into B+1 into H+1. ఇది ప్రతి ఒక్క డైమెన్షన్కి లెంత్తో కట్ అవుతుంది, బ్రెడ్తో కట్ అవుతుంది, హైట్తో కట్ అవుతుంది. ఇఫ్ యూ వాంట్ వీ హ్యావ్ టు టేక్ లైక్ దట్. ఇప్పుడు మనకు అలా కట్ అవుతుంది కాబట్టి L+1, B+1, H+1. Now we have to see maximum number of pieces of cubes for a given n number of cuts. Maximum number of pieces of cubes for a given n number of cuts. ఇప్పుడు మనం మనకి ఇక్కడ కట్స్ ఉన్నాయి. మనం వీ హ్యావ్ టు ఫైండ్ అవుట్ పీసెస్. Right, now we have to find this. So let us start with 3 cuts. మనం 3 cutsతో స్టార్ట్ చేస్తున్నాం. ఇప్పుడు 3 cutsతో స్టార్ట్ చేసినప్పుడు మనకి ఇక్కడ ఏమొస్తుందంటే 3 cutsతో స్టార్ట్ చేస్తే 3+1 పీసెస్. రైట్, ఒక సింగిల్ డైమెన్షన్ 3 cuts చేస్తే దాన్ని 3+1 pieces. Right, 3+1 pieces. If we make that సింగిల్ డైమెన్షన్ని 3 cuts చేసినాం, ఇప్పుడు సింగిల్ డైమెన్షన్ని 2 cuts చేస్తున్నాం. అంటే ఒక 3 cutsని డివైడ్ చేస్తున్నాం. డివైడ్ చేస్తే 2 cuts ఏమో 1 dimension, 1 cut ఏమో అనదర్ డైమెన్షన్. ఇప్పుడు ఇదేమో ఒక డైమెన్షన్, ఇదేమో ఇంకొక డైమెన్షన్. దాన్ని ఇప్పుడు మనం ఎలా రాసుకుంటామంటే చూడండి, ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2+1 into 1+1 pieces. ఇక్కడ సింగిల్ డైమెన్షన్, ఇక్కడ డబుల్ డైమెన్షన్ అంటే రెండు భాగాలుగా విభజిస్తున్నాం. అంటే 2 dimension 1 dimension. అలాగే ఇప్పుడు మనకి 3 dimensions కావాలి. 3 dimensions అంటే 3 dimensions లెంత్, బ్రెడ్త్, హైట్. రైట్, 3 dimensions లాగా కట్ చేసుకున్నాం. ఇప్పుడు దానికి మనం ఎట్లా వస్తుందంటే 1+1 వస్తుంది. 1+1. Now we have got the solution. Here 3+1 pieces is equal to 4. Answer is 4. Here 2+1 into 1+1. 2+1 1, 3. 1+1 2. 3 into 2 6. Total we get 6 pieces. Now here we have 3 cuts. We will get the answer is 2 into 2 4. 4 into 2 8. The answer is 8. For every dimension the cut will increases, the value will also increases. ఎప్పుడైతే కట్స్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంటాయో దాని యొక్క వాల్యూ కూడా ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. ఇక్కడ సింగిల్ కట్కి 4, ఇక్కడ డబుల్ కట్కి 6, ఇక్కడ 3 కట్లకి 8. అట్లా
ఇప్పుడు మనము ఒక స్టేట్మెంట్ని బాగా గుర్తుపెట్టుకోవాలి. అది ఏ స్టేట్మెంట్ అంటే టు మ్యాక్సిమైజ్ ద number of pieces here we should to maximize the number of pieces we should try to distribute means nothing but vibhajinchadam. The total number of cuts the total number of cuts along each dimension as uniformly as possible. Here, to maximize the n number of pieces, here we should try to distribute the total number of cuts. We have total number of cuts along each dimension as uniformly as possible. Okay. Now we have to mainly recognize these both the formulas. See here. First one, this is the formula, right? Second one, this statement. Thank you for watching this video. If you like this video, please subscribe.